Hi guys, Namaskara. I am Hussein. Today we are going to see the Cucumber BDD framework. So ಇವತ್ತು Cucumber BDD framework ನೋಡೋಣ. So ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕುಕುಂಬರ್ ಮತ್ತೆ BDD framework ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂಡ್ BDD framework. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ಕುಕುಂಬರ್ BDD framework. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕುಕುಂಬರ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುಂಬರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕುಕುಂಬರ್, ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಹುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕುಕುಂಬರ್ BDD ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಕುಕುಂಬರ್ BDD ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಕುಕುಂಬರ್ BDD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕುಕುಂಬರ್ BDD ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕುಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ BDD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ಕಿನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಕುಕುಂಬರ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಜರ್ಕಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವು ಕುಕುಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ an opportunity to create the test script from both developers and customers perspective as well. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡಬಹುದು, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಜರ್ಕಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಕೋಡಿಂಗ್. Cucumber allows automation functional validation that is easily read and understood. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕುಕುಂಬರ್. ಸೊ ಕುಕುಂಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜಾವಾ, .NET and Ruby. So this is the one thing, and it acts as bridge between the business and technical language. We can accomplish this by creating the test cases in the plain language English text. Okay, plain English text. It means ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಏನು ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, it allows the test script to written without knowledge of any code. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಬರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಕುಕುಂಬರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕೋಡ್ ರೀಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೋಡ್ ನ ರೀಯೂಸಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವೆನ್, ವೆನ್, ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್. ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕುಕುಂಬರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಗಿವೆನ್, ವೆನ್, ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಜರ್ಕಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಜರ್ಕಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದಾರೆ
ಅವರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಜಾವಾ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಇದು ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ರನ್ನರ್, ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಚರ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಮಾವೆನ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾವೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಸೊ ಟುಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾವೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so just I have given the maven here. I'm taking the selecting the folder and I'm clicking here next. Okay, so next quick start. So let me wait. ಇದು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ maven hyphen archive hyphen. ಓಕೆ, ಸೊ org.apache.maven archives ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ID like a group ID like let me give here maven itself. Okay, maven and here let me give project. You can give any name. Project is already existed. Okay, projects. So let me give here finish. So like projects ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಇದು SRC /main/java ಇದನ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ feature. Okay, feature file. So let me create another package that is step definition. Okay, step definition. Then another package that is ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ runner. Okay, runner package let me create here. Okay, so step definition file ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಫೀಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಫೀಚರ್ ಅಂತಾನೆ ಫೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಆಡ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಕುಂಬರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಮಾವೆನ್ ಕುಕುಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
like you can search here. Okay, cucumber anta heli. It is getting loading. 1 second. ಇಲ್ಲಿ automatic ಆಗಿ like whatever the jars are there download ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದೇ ಫ್ರಮ್ ದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಯಾ ಇಟ್ ಕೇಮ್ cucumber. Let me search here. So here already installed, so ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ MVN ರೆಪೋಸಿಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕುಕುಂಬರ್ ಜಾವಾ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, pom.xml ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಜೆ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಕಾಪಿ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So hope all jars are getting downloaded here. So hope ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಫೀಚರ್ನ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲಾಗಿನ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನ್ ಏಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಫೀಚರ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಲೈಕ್ ಗಿವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, then you can write here when user enters username. Okay, then user enter password. Okay, and user click on login button. Okay, so just ಇದು ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ವಿ ರನ್. ಓಕೆ, ಇದು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ taking here scenario start. Actually it is taking, it is not the feature file. Okay, let me click here and let me try to run this one. Actually ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಮೇ ಬಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ don't know what is the case here. Let me try to run again. Okay, okay, so maybe it is getting taking the time, I guess. So let me configure this one, run configure ಅಲ್ಲಿ. Okay,
ಸೊ ರನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ SRC ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾವಾ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ರನ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ and you go create the one class that is like step definition itself. Step definition. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿನಾರಿಯೋ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ 3 ಸ್ಕಿಪ್ 1 ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಡೆವಲಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ step definition file. Okay, so this is the step definition file. So here ನಿಮಗೆ error ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ like why this annotation ಅಂತ ಹೇಳಿ. So let me import this annotations. Okay, so here just given ತೆಗೆದು we can put here star. Okay, so ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Okay, then what we can do next is, so let me save this one and let me try to run the feature file. So feature file na run madona. Okay, so here maybe like it is not getting saved, I guess. Okay, let me check here. So prati salanu like we need to go here and we need to see as you can see here the step definition file ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Maybe something wrong in the project, I guess. I don't think in the project it need to show the file, but ಇಲ್ಲಿ file show ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Let me try to run from here. Okay, so it should not run through the server. It should run. Let me create another class. Let me try our best. Okay, so here let me take one class with the name class 1. Okay, so whatever the things are there, let me just take here and let me paste here. Okay, so just let me remove this one. So let me wait. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು system .out.println ಹಾಕೋಣ. Okay, let me take here the user is able to log in, those kind of things. ಒಂದು print statement ತಗೊಳ್ಳೋಣ, exception ತೆಗೆದು. If the exception don't work, let me move to the other things. So let me remove this one. Okay, so let me copy this one and let me enter here. Okay, so then here just what we are going to do, so let me paste here and let me remove this one. So ಇದನ್ನ remove ಮಾಡೋಣ. Okay, so let me paste here the system.out.println. Okay, so
ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆನೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ me save this one, and maybe it is not asking for yeah. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, so I don't think that it is going to be is going to run. Okay, so anyways, let me stop this project, and let me go here already created. Okay, so as you can see here, already we are having here feature file. Okay, let me remove these things and let me explain from here. Okay, and don't worry about the hook test. I will going to tell. So ನಿಮಗೆ hook test ಅಂತ ಏನಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, so let me remove this string, and let me remove this string also. Okay, so this is what we are going to do in the step definition file, and so let me go here and try to run this one. Okay, so just run ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, here it is going to show user is on login. Something mismatch here happening. Okay, 1 second, let me delete this one. Okay, let me delete this package also. So basic ಆಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, so let me run this. Okay, so then also it is showing that you need to copy and paste. So let me create one runner file. Okay, let me create one runner file, test runner. Okay, so test runner ಅಲ್ಲಿ like we can able to see here. So test runner, you need to take all this import statement. So ಇದು mandatory. Okay, so in the test runner ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಚರ್ ಫೈಲಿಗೂ ಏನ್ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೀಚರ್. So let me save this one, and let me try to run this one whether it will work or not. Okay, so user is on login page and user enters the. Okay, let me check from here also. So this is telling why this is telling this much. So okay, let me try to check from the things. Okay, I don't think it should be okay, let us check. Okay, so already here we are having the feature file. Okay, this thing, whether we are able to do the changes, let me check. So almost ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Like whatever the changes we have first ಇದರಲ್ಲಿ, like whatever the changes. Okay,
don't know, something going wrong here. So externally, usually we need to mention this path. Okay, first we need to mention this path, and here we need to mention the feature. Okay, let me try from here. So let me check. So feature file ali, like these are all the like maybe something wrong with the project or something with the Eclipse. Let me try to explain through the this thing. Okay, ಲೈಕ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗಿವೆನ್, ವೆನ್, ದೆನ್, ಅಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಓಕೆ, sorry for inconvenience, maybe like I'm not able to get the project, so let me go through the parameters. Okay, like parameters anta heli bandre like you can able to give the parameters from here. Okay, and then what are the things we can do means, so here are the examples. So you like just here uh, let me able to run this one or not, adu nodana first, because whether we are able to run or not, there is a thing. Okay, we are not able to run these things. Okay, so maybe something wrong with this project itself, I guess. So let me explain the feature file. So okay, so these are the given, when, and then, and these are all the keywords. Okay, ಇವೆಲ್ಲ keywords ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, then what happened, like next is like tax and reports. Tax and reports anta heli bandre like tax, this is how tax like html anta heli ondide. Okay, this is how the things looks. Okay, tax. So maybe here project run agilla, so ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so no worries, let me see in next videos and all, so how it will be working. So just you like you can see what are all the points you are able to see. Okay, so as part of the interview, like what is feature file does ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ next step definition file do and runner file does ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೈಕ್ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ಕಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರನ್ನರ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್. ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳೋಣ. ಲೈಕ್ ಅಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like here you can mention here sanity. Okay, then let me try to run this one, whether it is able to run agta illa. So let me see in the next videos. Okay, so this is the main important. Okay, then hope in this video we are not able to go through all the concept with the practical, I guess. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುಂಬರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಕುಕುಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮತ್ತೆ
ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ HTML ರಿಪೋರ್ಟ್, JSON.xml ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ ದ ಕುಕುಂಬರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, like whatever the parameter you are going to pass from here, okay, feature file in the, so that is we called as which one, that is parameter. Okay, hooks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ನೀವೇನೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕುಕುಂಬರ್. ಓಕೆ, ಕುಕುಂಬರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ like we have gone through it. 1 second. So what is like cucumber ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಡ್ರಿವೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗರ್ಕಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಗರ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಡೇಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಅಲೋಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದೇ ಗಿವೆನ್, ವೆನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್. ಓಕೆ, and these are the things. Which language is used in the cucumber ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ jerkin language we are going to use. Okay, so mainly like feature file ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ here we are going to write the scenario. Okay, step definition file ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾವಾ ಥ್ರೂ ಬರೀತೀವಿ, ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ JUnit ಥ್ರೂ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ this is the case. So hence these are the things. So maybe something wrong with the project, so maybe I'm not able to run this one. So let me see in upcoming videos. Okay, so ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ on related to theory, you can ask in the comment. Okay, hope there is no question because of maybe some test run error is there. So test run ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ maybe some error ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, so okay, it's fine. So nothing, no worries. In upcoming videos let me try to rectify all those things. Okay, so ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಲೈಕ್ microdegree.work ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ courses. Okay, okay, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.